Mic check. Mic check. Mic check. There is a bit of noise. டேய் லைவ்ல ஆடியோ நல்லா கிளியரா இருக்கா இல்லை காத்தடிக்குதான்னு பாரு. லைவ்ல ஆடியோ கிளியரா இருக்கா இல்லை ஒரு மாதிரி காத்தடிக்குதா புஷ்ஷுன்னு? பேசித்தாண்டா இருக்கேன். லைவுக்கு வாடா, லைவ்ல உனக்கு கேட்குதா இல்லையாடா? புஷ்ஷுன்னு லைட்டாக காற்று. ஃபுல்லாக சவுண்ட் வச்சா ரொம்ப சவுண்ட் வருதா ஹெவியாக? அதில் க்ரீன் கலர் லைட் இருக்குதுன்னு பாரு மைக்கோட டிரான்ஸ்மிட்டரில். மைக்கோட டிரான்ஸ்மிட்டரில் க்ரீன் கலரில் தெரியுதா? ப்ளூ கலர் இல்லையா? இப்போ போடு, இப்போ போட்டுரு. இப்போ செக் பண்ணு. இப்போ ஆடியோ புஷ்ஷுன்னு சவுண்ட் வருதான்னு? இப்போ ஆடியோ புஷ்ஷுன்னு சவுண்ட் வருதா? இப்போ வர மாதிரி இல்லை எனக்கு. இப்போ கிளியராக இருக்குல்ல? ஆடியோ ஹெவியாக இருக்கா கம்மியாக கரெக்டாக இருக்கா? கம்மி பண்ணவா கொஞ்சம்? லைட்டாக கம்மி பண்ணுறேன். இப்போ செக் பண்ணி இப்போ ஆடியோ கரெக்டாக இருக்கு. ஃபுல் ஆடியோ வச்சுருக்கியா கம்மி ஆடியோ வச்சுருக்கியா? நல்லா இருக்கா? ஓகேவா? போதும்ல? சரி, மேக்ஸ் ஸ்க்ரீனையும் போட்டுவிடுவோம். Stream has started, guys. Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is your boy JoyBoy. Welcome to my stream. Today we are going to play this game and also teach people how to set their sensitivity. I think last time in my stream one of my friend asked me how to set the sensitivity for him. He plays in phone, it seems. Let's see if he comes today to the chat. Let's see, let's teach sensitivity, or else let's play some games and I'll teach you something cool today. Okay, let's put one ranked legendary match just to warm up. Okay, I think the live is good. Let's vote for Diesel. It's hard point, guys. It's hard point. Recently, I've been watching this guy's Nighty YT. I don't know whether it's Nighty or Night YT, but there is a guy. He really plays really well, bro. He's a cool player, to be honest. So I'm trying OBJ now. Hard point identified. Shit. Hard point lost. Guys, I know he had a sniper, but still I tried. I thought he was a noob, but since my rank is legendary, Hostiles I have a like hard Heads up. UAV spotted.
need to change the gun. This Odin is not so powerful. Lost the lead. Go to next hard point. Please go on next hard point. Drone inbound. Hardpoint identified. Captured. Bro, I need support. Enemy UAV spotted. Hostiles have captured the hardpoint. Can you guys keep the... Okay. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Heads up, team. Hardpoint is ours. Shit, there are people standing back to back. Predator missile inbound. Just hold the Hardpoint contested. Okay. Hardpoint contested. We lost the lead. Go to the next objective. Next objective. Hardpoint Bro, I have identified. Odin on my hands. Captured. Okay. Bite me, guys. Bit me. Hostiles have the hardpoint. One guy is done for. I'm done for. Enemy UAV spotted. Destroyed enemy's UAV. Let's go this way. Hardpoint lost. Ah. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Be advised. Predator missile inbound. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint is ours. Reloading. Enemy shock RC is coming. UAV package inbound. For deployment. Hardpoint locked. Hardpoint contested. Our SAM turret has been destroyed. Hostiles have the hardpoint. Our gunship is in. Capture the objective. Hardpoint is ours. Predator missile inbound. UAV online. Reloading. Hardpoint Bro, go lost. cover me, bro. Please. I'm trying to secure the hard point. Guys, just cover me. I can hold the hard point. Just clear the hard point. We lost the lead. Hostiles jamming our radar. Locked down. We tied for the lead. Capture the objective. Okay. Hardpoint is ours. Okay.
Hardpoint contested. Hardpoint contested. UAV is online. UAV online. We've taken the lead. Objective almost complete. Shit, they broke through, bro. Don't get them things. Hardpoint locked down. Hostiles have captured the hardpoint. I'll hold him. We'll hold him here. Capture the objective. Hostile sentry gun in your AO. Friendly RAPS activated. Enemy in sight. Heads up. Hardpoint is ours. Reloading. Cover me. Nice, GG guys. Nice, Good nice. game. Like my channel, bro. Joy, bro. I have started playing CODM 2 after watching you describe the gameplay as always. Thank you so much. Thank you so much. Editor Rohit. He's just my friend, bro. He's doing all drama. He's one of my friend. Good job. Is anyone playing here? No, no one is playing. Coming, Ada? ஐயா அது நாலு அந்த டைம் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டேன் பாத்தீங்களா அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட் ஆமாம் ஏதோ 24 hours நீங்க அது வந்து நாளைக்கு டேட்டா போட்டிருக்கு அது அதான் ரைட்ரா என்னவாம்மா இப்போ அது தெரியல அப்பப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா உங்களோட கால் பேசிட்டு கொஞ்ச நேரம் ரீசன்ட் டாக் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் செட்டிங்கை சிங்க் பண்ணேன் அதுலதான் கோளாறு ஆயிடுச்சு போல ஷாரா பேன் மாதிரியும் அப்புறம் நாய்ஸ் வந்து உங்க ஏர்பாடை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆடியோ குவாலிட்டி எப்படி? ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ நான் இன்இயர் தான் வச்சுருந்தேன் சரியா அது கூட கம்பேர் பண்ணும்போது ஆடியோ குவாலிட்டிலாம் நல்லா தான் இருக்குது இதே இது 40mm டிரைவர்ரா நீ இதை கொண்டு போய் இன்இயர் ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோ கூடலாம் கம்பேரே பண்ணக்கூடாது 40mm டிரைவர் நேச்சுரலாகவே நல்லா தான் இருக்கும் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் வந்து ஆடியோ குவாலிட்டி வைஸ் நல்லா இருக்கும் உனக்கு கேமுக்கு இது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும்டா இதோட காம்படிட்டரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும் இதோட காம்படிட்டிவ்னா காம்படிட்டர் இதுக்கு காம்படிட்டரே கிடையாது இந்த செக்மெண்ட் இந்த பிரைஸ் செக்மெண்ட்ல ஒன்னு இருக்கு நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டா ஷேர் பண்ணு நான் வந்து சாட் ஜிபிடில சும்மா ரோமிங் போட்டுருந்தேன் அது நான் கண்டுபிடிச்சேன் அப்ப இப்போ நீ கேம்குள்ள வர முடியாது அன்னைக்கு PUBG போடுவோமா போய் PUBG போடுவோமா இன்னைக்கு நல்லா விளாட்லான்னு பிளான் போட்டிருக்கேன் நானே விளையாடலாம்னு சொல்லி ஆசையா சென்சிட்டிவிட்டி வச்சேன் எடிஃபயர் இது என்னமோ சாட் ஜிபிடி நான் கொஞ்சம் நிறைய கேட்டேன் நான் எப்படின்னா எனக்கு வந்து லோ லேட்டன்சி வேணும் நான் வந்து ஐக்யூட்டோ யூஸ் பண்றேன் லேட்டஸ்ட் ப்ளூடூத் வெர்ஷன் வேணும் வயர்லெஸ் அண்ட் வயர்டு சப்போர்ட் வேணும் அந்த மாதிரி ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ்லாம் போட்டு 3 to 5K குள்ள முடி அப்படின்னு போட்டதுக்கு இது வேற ஒரு போட்டு அதெல்லாம் கொடுக்குது இது ஆனால் இந்த அளவுக்கு காம்பேக்டாக இருக்காதேடா நாய்ஸ் மாதிரி
ஈஸியாக கேரி பண்ணுற மாதிரி இருக்காது நையன். பேக்குள்ள போட்டு தூக்கிட்டு போலாம்ல. போகலாம். எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு டிரைவர் சைஸே போடலை, நான் எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது? யூடியூப் வீடியோஸ் வணக்கம். டிரைவர் சைஸே போடலையா? இவனை நம்பி வாங்கணுமாடா? இதுக்கு நாய்ஸே வாங்கிட்டு போயிடலாம். ஓகே, வேற என்ன கேட்கணும் உங்களுக்கு? கேமிங் மோட் ஆன்ல வந்து எப்படி எத்தனை நாள் வரும்? 7 மணி நேரம் வரும்? 20 மணி நேரம்? என்னது? கேமிங் மோட் ஆனோட லோ லேட்டன்சி ஆனோட 20 மணி நேரம் வருமா? வரும்டா, தாராளமாக வரும். ஓகே, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை. அதுவும் ஒயர்டெலாம் போட்டேன்னா சார்ஜே இறங்காது. இது பண்ணலாம். இன்னொன்னு பார்த்தேன், சார்ஜ் போட்டு ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணலாம். தெரியல, ஐம் நாட் ஷுர். அது என்னதில் பண்ண முடியும்? அதில் என்னதில் பண்ணலாம்? எப்படி பண்ணலான்னா என்னதுலேயும் பண்ணலாம். ஆனால் நான் சார்ஜரில் குத்தி இருக்கணும். நான் வந்து மேக்கில் குத்துனேன்னா அது சார்ஜ் ஆகாதுல்ல, கனெக்ட் தான் ஆகும். இப்போ நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்க்குறீங்களா? இப்போ நீங்கள் வந்து ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணணும், ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே சார்ஜ் போட்டுக்கணும். அதெல்லாம் தேவைப்படாதுடா. டேய், நீ இங்கே பாரு, எதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ரிஸ்க் எடுக்கிற? அது நீ அப்படி பண்ணுறது வந்து உனக்கு நிறைய ரிஸ்க் இருக்குது தெரியுமா? உனக்கு வந்து ஒரு சில வீட்டில் எர்த்தடிக்கும், ஒரு சில இதில் இன்னொன்று என்ன ரிஸ்க்குனா ஹீட் ஆகும். நீ அதுக்கு 10 நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டால் மறுபடியும் 1 மணி நேரம் விளாட்லாம்டா. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் விளாட்லாம் 10 நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டா. அதை பண்ணிட்டு போயிடலாம் நீ. பண்ணலாம். விளாட்லாம். ரொம்பவே நல்லாவே தாங்கும்டா உனக்கு. நான் தான் சொல்கிறேன், எனக்கு பேட்டரி இது ஒரு பிரச்சனையானதே இல்லை. ஏஎன்சி ஆன் பண்ணால் அவ்வளோ வராதுடா. ஏன்னா ஏஎன்சி ஆன் பண்ணனா உனக்கு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் தான் மொத்தமே சார்ஜ் நிற்கும். புரியுதா? உனக்கு ஏஎன்சி மொத்தம் தேவைப்படாது வீட்டுக்குள்ளே. ஏன்னா இந்த இயர் குஷன்ஸ் வந்து நல்லாவே சவுண்டை இது பண்ணிடும். ஃபஸ்ட்டு கம்மி பண்ணிடும். என் ஃபேன் வந்து எக்கோ லைஃப்னு ஒரு கேவலமான பிராண்டு டிமார்ட்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து போட்டிருக்கேன். சவுண்டு வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு 40 டெசிபிளாவது கொடுக்கும்னு நினைக்கிறேன். புஸ்ஸுன்னு தான் காற்று. ஃபேனே ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான ஃபேனு தான். ப்ரோ, ஐ யூஸ்வலி ப்ளே வித் தம்ஸ் சாங். ப்ரோ, ஐ யூஸ்வலி ப்ளே வித் தம்ஸ் பட் ரியலி வாண்ட் லேர்ன் claw. Your gameplay is lit. Mind sharing your settings or control sometime? Yeah bro, sure. I'll show you right now. I'll show you and I'll speak with them. Just copy it or just learn things from it. If you have any doubt, just ask me in the chat. சொல்லு டாடி. ஃபோனில் பேசுகிற, ஃபோனில் இருந்து என்னோட ப்ளூடூத் மைக்கில் கனெக்ட் ஆகி லைவில் கேட்குது. இன்றைக்கி சென்சிட்டிவிட்டி இது பண்ணி கண்டென்ட் போடணும். இவனுக்கு வீட்டுக்கு வரான், அவனுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன். சென்சிட்டிவிட்டி தான் இப்போ சொல்லித்தர போகிறேன். Take a screenshot if you want bro. I'll just go to the next one. ஐயோ, ஓகே, டிஸ்கார்ட் தான். சொல்லுடா. அது தேவையில்லை, நீ 10 நிமிஷம் சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடலாம். அதுக்கு நீ எனக்கு ஏஎன்சி தேவைப்படாது கேம் ஆடுறதுக்கு. நாட் யூஸ்ஃபுல். ஏஎன்சி மோஸ்ட்லி எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? சவுண்டான ஏரியாஸ், ஆஃபீஸ்ல எல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் கால்ஸ் அந்த மாதிரி. ப்ளீஸ் க்ளோஸ் த டோர். ஏஎன்சி வந்து லிஃப்ட்டு, ட்ரெயின், பஸ்லாம் போகும்போது யூஸ் பண்ணுவேன் நான் பர்சனலி. சத்தமே தெரியாது. ட்ரெயின் பஸ்லாம் அம்மாடி ஆத்தாடி அப்படின்னு பாட்டு போட்டு ஓடுவானுங்க. அதெல்லாம் கொடுமையாக இருக்கும். எஸ் ப்ரோ, ஐ ஹவ் டேக்ஸ் எஸ்எஸ். ஹவு மச் டைம் வில் இட் டேக் டு அடாப்ட் டு திஸ் கிளாஸ் செட்டிங்ஸ்? ப்ரோ, 2 weeks மேக்ஸிமம் ப்ரோ. But don't use my loadout just like that, because if you are using mobile phone then it won't fit you, because I'm using iPad
I was also playing 5-finger claw on my iPhone 11, but that's too congested. So playing 4-finger will be the better option. சொல்கிறா நீ வேற என்னெல்லாம் இருக்கு என்ன டீடைலா சொல்லுங்க. ஏய் பேட்டரி ஓகே, லேட்டன்சி ஓகே. பேட்டரி, லேட்டன்சி, சவுண்ட் குவாலிட்டி தான் எல்லாமே இருக்குது. ப்ரைஸும் வந்து நீங்க எதோட கம்பேர் பண்ணுவீங்க? இது போயிட்டு இந்த செக்மெண்ட்டில் வரவே இல்லைடா வேறு எதுவுமே. அதனால தான் நான் வந்து இதை வாங்கவே செஞ்சேன். சரி, நான் லான்ச் ப்ரீ லான்ச்சில் நான் ஆர்டர் பண்ணேன் இதை தெரியுமா? நான் ப்ரீ லான்ச்சில் வாங்கினதே எத்தனை ரூபாய்க்கு? 3500 வாங்கினேன். இப்போ 4000. ஆமாம், ப்ரீ லான்ச்சில் வாங்கினாலும் அவன் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்தான். வேற இதை விட ஒரு 1000-2000 வச்சா இருக்கு இலக்ட்ரோட கம்பேர் பண்ணா. இந்த குவாலிட்டியில் நீ வாங்கணும்னாலே மினிமம் நீ வந்து 8000-9000 மேலே போனால் தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு மேட்சாக தான் ஆகுது. டேய் அது போக இது எலிகண்ட்டாகவும் இருக்குண்டா, பார்க்கவும் சில்லறத்தனமாக கேனக்குதியாட்டம் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி எலிகண்ட்டாக இருக்கும், ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும்னு வையேன். நீ ஒரு பஸ்ஸில் போட்டு போனேன்னா ஒன்றும் இல்லை. ஒரு உதாரணத்துக்கு நீ வந்து போட் ராக்கர்ஸ் 510 நீ பஸ்ஸில் போட்டு போனேன்னா இவன் கேமர் சூத்தியான்னு நீ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஊருக்கே கேட்டால் பரவாயில்ல, அவன் கண்டுபிடிச்சிருவான் நீ கேமர் சூத்தியான்னு. சரியா? ஏன்னா இட் லுக்ஸ் லைக் தட். சரியா? அது ஒரு மாதிரி லைட் எரிஞ்சிட்டு சில்லறத்தனமான ஒரு கலரில். ஆனால் இது வந்து பார்த்தோன்னா அப்படி இல்லை. எனதுனா பிளாக்கு. நான் எதுக்கு பிளாக் வாங்கினேன்னா, நான் நைட் டைம் ட்ராவல் நிறையா பண்ணுவேன்டா. அதில் வெள்ளை கலர் ஒரு மாதிரி பளிர்னு தெரியும் கிறகம். ட்ரைவ் பண்ணுவேன், பஸ்ஸிலலாம் போயிட்டு வருவேன்டா. நான் சைட்டுக்கெலாம் பஸ்ஸிலலாம் போயிட்டு வருவேன்டா. இங்கேருந்து இப்போது டிரைவிங் அதிகமாக இருக்க ஏரியாக்கெல்லாம் ட்ரைவ் பண்ணிட்டே போக மாட்டேன் மோஸ்ட்லி. கார் அங்கேயே போட்டு வச்சுருவேன். சரியா? இங்கேருந்து பஸ்ஸில் போயிட்டு அந்த கார் எடுத்துகிட்டு அங்கேருந்து அங்கே சைட்டுக்கு போயிடுவேன். சரியா? நல்லா தான்டா இருக்குது, நான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். எனக்கு இது வரைக்கும் பிரச்சனை வந்ததே கிடையாது. அதன் அடிப்படையில் நான் பைக்கில் போட்டுலாம் நான் போக மாட்டேன்டா. பைக்கில் நான் எப்போவுமே ஹெல்மெட் போடாமல் ஓட்டவே மாட்டேன். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹெல்மெட்டு தான். பக்கத்தில் எங்கேயாவது பக்கத்தில் ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு போகிறேன், வெங்காயம் வாங்க போகிறேன், வேணால் ஹெல்மெட்லாம் போவேனே தவிர மித்தபடி மோஸ்ட்லி ஹெல்மெட் போட்டிருப்பேன். ஹெல்மெட் வந்து ஒரு இடத்துலையா, ஏகப்பட்ட இடத்துல. நான்லாம் R15 வச்சுருந்தப்போ வந்து பார்த்தேன்னா பல தடவை என்னையை காப்பாற்றிருக்கு. R15மே சரி, ஹெல்மெட்டுமே சரி. டேய் R15 மட்டும் இல்லைடா, ஒரு நல்ல வண்டி வச்சுக்கிறது வந்து வெரி நெசசரிடா. அது உன்னை நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸ்லேருந்து காப்பாற்றும். ஆமாம், நல்ல ஒரு பிரேக்கு, ஆமாம் நல்ல ஒரு ஆக்சலரேஷன், இது எல்லாமே உனக்கு ரொம்ப உதவும் உன்னை காப்பாற்றுறதுக்கு. சரி, இக்கட்டான சூழ்நிலேருந்து எத்தனையோ தடவை என் வண்டிலாம் எப்பயோ நான்லாம் சாக வேண்டியவன், எத்தனையோ தடவை காப்பாற்றிருக்கு. இப்போ மோஸ்ட்லி கார் தான் எங்கே எடுத்தாலும். லோக்கலில் ஓலா ஸ்கூட்டி தான் எடுத்துகிட்டு போவேன், ஹெல்மெட் போட்டு போவேன். எதுக்கு வண்டி எதுக்கு தேவையில்லாமல் ரிஸ்க் எடுத்துகிட்டு நான் கார் தான் யூஸே பண்ணுவேன் மோஸ்ட்லி. நான் அதுக்கு தான் நான் ஒரு வண்டி வாங்கிக்கவே இல்லை. வண்டி அதுக்கு நான் மூடிட்டு வீட்டிலே கூட இருப்பேன். புரியுதா? ரிஸ்க் எடுக்கிறது இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா எனக்கு அந்த டைம் பீரியடில் நிறைய ஆக்சிடென்ட்ஸும் நடந்துச்சு. வேற என்னடா அட்வான்டேஜ் வேணும்? நல்ல ஹெட்ஃபோன் தான்டா, அந்த மேட்ச் போட்டு மூளையை காசுக்காம வாங்கிட்டு போலடா. யார் வெப்சைட்டில்? அதுலேயே வாங்க, அதான் சேஃப். நானும் அதில் தான் வாங்கினேன். ஓகே சரி, லைவ் வா. லைவில் நான் இன்னைக்கு சென்சிட்டிவிட்டி டீச் பண்ணுறேன் உனக்கு.
ஓகே வேணும்னா உட்காந்து நாளைக்கு பார்க்குறேன் நெட் ஒரு சிக்ஸ் பாரு நாளைக்கு பாரு வேணா 360 நான் இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்பயே படிக்கிறீங்களா இல்லை நான் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் நான் ஒரு 9:30 உங்களோட அந்த ஃபேன் சவுண்ட்ல எவ்வளோ வால்யூம் வச்சு கேம் ஆடுவீங்க நல்லா ஃபுட்டு கேட்பேன் என்னோட கூலிங் ஃபேன்லையா அந்த சவுண்டை மறைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ டேய் நீ கூலிங் ஃபேனில் கேட்குறியா அதில் கேட்குற இல்லை கூலிங் ஃபேனோட சத்தம் கேட்காம இருக்க எவ்வளோ கூலிங் ஃபேனோட சத்தம் சும்மாவே கேட்காதுடா அது ஒன்றும் அவ்வளோ சத்தமாலாம் இருக்காது அது உங்களுக்கு தான் சத்தம் அதிகமாக கேட்கும் ஒரே விஷயம் எங்கள் அம்மா நில்லு ஏம்மா தோசை இப்போ வேணுமா இல்லை எப்போ வேணும்? ஆஹா இப்போல்லாம் வேண்டாம் தோசை முட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு சூடோட சாப்பிடல. ஆஹா வேணாம் 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 நான் 9:30 வரேன் 9:30 ரெடி பண்ணு 9:30 வரீங்களா? ஆமாம் நான் அந்த வரேன்னா 9:30 ரெடி பண்ணி மேலே கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் சாப்பிட்றேன் ஓகே உனக்கு வேணும் அபிஷேக் வேணும் அதான்டா கேட்டா அவள் கரெக்டா அவனுக்கு வேண்டாமாண்டி சரி பை ஹலோ பப்ஜியில் 4 பேர் சுற்றி இருந்தா ஹார்ட் டிராப்ல ஃபுட் எவ்வளோ கிளியர் பப்ஜியில் டேய் அதெல்லாம் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கும்டா எத்தனை வந்து கச கச கசன்னு 6-7 பேர் தெரிஞ்சாரு சுற்றி வர அதெல்லாம் கேட்கும்டா எல்லாரும் ஃபோட்டோவும் நல்லாவே கேட்கும்டா பாட்டில்ஸ் அவ்வளோதான் போட்டலாம் பெஸ்ட்டு தான் கலர் கருப்பு தான் நல்லா இருக்கும் எனக்கு அதான் பிடிச்சிருந்துச்சு நான் பெருசாக பப்ளிக்கில் போக மாட்டேன் வெள்ளை அடிச்சிருவேன் வெள்ளை அதுக்கு டெஃபினேட் ஆகும் கரெக்டாக தான் பெஸ்ட்டாக ஆமாம் ஓகே அழுக்காகாமல் வச்சுக்கிறேன்னா ஓகே வெள்ளை வாங்கலாம் ஒர்த்து சட்டை கூட கூட அந்த கலரில் வாங்க திட்டு ஏன்னா எனக்கு நான்லாம் வந்து பார்த்தேன்னா தேய்ச்சி கிழிச்சிருவேன் நமக்கு செட் ஆகாது என்னோட மோசமாக இன்னொருத்தர் இருக்கான் விண்டோஸ்னு ஒருத்தர் இருப்பான் என் ஃப்ரெண்டு அவன் வந்து பார்த்தேன்னா அவன் ஐஃபோனை பார்த்தேன்னு வையேன் சில்லாக நொறுக்கி பின்னாடி முன்னாடியெல்லாம் கண்ணாடியே உதிர்ந்து வரும் அப்படியே வச்சுருப்பான் ரஃப் யூசர் திடீர்னு நாயெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவேன் அந்த ஃபோனை எங்கேயாவது அவன் வீட்டு நாய் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவானு ஏன் சரி பார்ப்போம் ஈக்குவலண்ட்டாக இருக்கும்டா அதிகம்னு சொல்ல முடியாது கம்மியாலாம் இருக்காது நல்லாயிருக்கும் சரிடா என்னது ஆமாம் இருக்கும் அவ்வளோதான்டா இவ்வளோ கேள்வி கேட்டதே முதல் தப்புடா நீ வைடா ஃபோனை சரி பாய் எல்லா கேள்வியும் கேட்டு அவ்வளோதானு மறுபடியும் கேட்டானா அப்புறம் எப்படி இருக்கும் கைஸ் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படியே மீன் சாப்பிட்டே விளாட்றேன் கைஸ் உங்களுக்காக இதோ கிராஷ் மேப்பில் சம்பவம் செய்கிறான் ஜாய்பாய்
क्या ஸ்னைப்பர் ஆப்போசிட்ல ஒருத்தன் இருக்கான். Okay guys, hello, could you all good? Hardpoint identified. Okay. I put you. Try to push the devil. Targets inside. டேய் இவனும் வந்து செத்து நம்மளையும் சேர்த்து கொண்டு விட்டான். பேர் என்னது? ஜிம்மி. Hostiles have the hard point. Hostiles have captured the hard point. Hardpoint contested. Hardpoint identified. Capture the objective. Capture the objective. Hardpoint locked down. Enemy shock RC is coming. Hostiles have captured the hardpoint. டேய் பின்னாடியாவது கவர் பண்ணலாம்டா. Enemy contact. Hostiles have the hard point. We lost the lead. டேய் இங்க சந்தில ஒருத்தன் நிக்கிறான் பாரு. Online. UAV spotted. Hardpoint is ours. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint locked down. ஏய் நாய் Lost. வெடிக்கல. Lost the lead. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. டேய் எப்படிடா? வெஸ்ட் போட்டுருக்கான்டா அவன். Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint identified. Capture the objective. Hostile Predator missile inbound. Hardpoint locked down. Friendly shock RC is ready. Friendly shock RC is coming. I'm going in that part now. So fast. Hardpoint identified. Capture the objective. Reloading. Hostile hunter-killer drone hit. Hardpoint is ours.
ours. Destroy enemies, hunter. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Man, Hardpoint I'm in a hard contested. one, but Headshot. Hunter killer drone. changing the meeting. Lost the lead. Already lost the lead. Hostile sentry gun in your AO. Added it. Heads up. Weapon bot. UAV spotted. Hardpoint locked. Hostiles have captured. That's bad. Lost the lead. Capture the objective. Capture the objective. Hardpoint is ours. Shock RC is coming. Hardpoint lost. Hey, மேல ஒருத்தர் ஏறான் பாறா ரைட்ல. Bro, one guy is That is hard climbing point. up. One guy is up there. Let's go this way. Hostiles One have in the story. hardpoint. Changing mag. Bring it up, squad. Right, come on. Yeah. Hardpoint contested. Capture the objective. नहीं नीचे वाले समझ वाले डाउन Enemy UAV spotted. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint contested. The enemy is down. Tango down. enter in I don't know how to go more. Eat my 12-inch dicka. Infarra. It's awesome, bro. Still. Eat my 12-inch dick வச்சிருக்கான்டா அவன் சரி. Priority tasking failure. Return to base. Jimmy Fallon. Who's Jimmy Fallon? He's from the opponent. Okay. Stop. I agree. Okay. Okay. Starting live now. YouTuber? Yeah, bro. Lamo? Nice boy, nice boy. JoyBoy, bro. Yeah, bro. Domination. Yeah, bro, nigga dance. Nacho boy, nacho. Yeah, Nacho, bro. nacho, nacho, nacho boy, nacho. Yes. Nacho, Nicky, nacho. Pहले nacho. I don't know how to क्या do चल this रहा है यहाँ पे game. साले? Captured Charlie. Emote नहीं क्या brother? Hello? No, bro. There is no emote in my account right now. Cover me. Reloading. No prop. I know, no. It's a noob account, bro. Targets in sight. क्या No problem brother. अरे तुम लोग भी मरा है डोमिनेशन में काय को बेट कर रहे हो? हेलो? भी उठाओ तो मैं भी जानना है मेरे को भी भी उठाओ. ये हो गया तो Bro, I captured B.
Just hold नो B. प्रॉब्लम ब्रदर, मैं Good इनको job, जरा brother. ए थोड़ा ए पे रोटेट करता हूँ उन्हें. Bro, behind us enemy. Taking the lead. Bro, Losing enemy are C. capturing it. Bro, I am यार capturing है it. भाई They captured तुम it. लोग ये Let them capture C. वो हाँ, C let them capture C. No problem. Okay. से जाएंगे सी फिर से सी कैप्चर्ड Target down. Hi, 6-9. Losing B. B बचाओ. Be advised, hostile hunter killer. भी नहीं जाने देंगे Taking the lead. बचा लिया तेरा मतलब बचा नहीं हुआ मैंने रिवर्स ले लिया तू और क्या Hunter killer drone. C उठाओ C. Yeah. व्हाट सी I'll help you capture C. ए पे के कैप्चर हो गया Bro, C उठाओ. जॉय Yeah, पर hold, C hold, उठाओ. hold. मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ तुझे. UAV recon standing by. पर है. Repeat, UAV recon standing by. 10 मिनट पर है. RC is ready. गुड. सी अब देखो Friendly ये Shock देखो RC सब is coming. ए पे आएंगे Taking the lead. Losing Bravo. UAV online. Target down. G win guys. And shit नहीं जाने players. दूंगा Objective almost complete. Keep it up. Absolutely piece of shit players. Not gonna lie. क्या बॉट बंदा है Down. UAV recon ready for deployment. एब्सोल्यूट डेफिनेस ऑफ पीछा सुनिए Losing A. संभाल लो Keep fighting. Trash players भाई, trash players. Nice work. Get ready for the next round. इजी और भाई इजी लेमन स्क्वीजी trash players है भाई, Shit. absolute trash. Kagi, you see niggas, it's easy peasy lemon squeezy. Enemy taking Charlie. निगेश कहाँ है निगेश? अबे साला बोल रहा Where easy is peasy निगेश? Hello निगेश भाई. अबे easy किधर peasy हो? lemon squeezy बोल रहा पागल इंसान कब बोला मैंने नहीं तो साया है निगेश तुम नहीं लोग तो है क्या? निगेश बोल रहा हेलो तुम लोग भी तो निगेश हो और क्या निगेश भाई की टेंशन होने लगती है मुझे यार. हाँ बंदा कहाँ पे रहता है कहाँ सोता है कहाँ खाता है ना हाय गोल्डन गाइड अपने नाम से वाईटी हटा ले मेरे भाई. जो तेरा गेम प्ले है ना वो वाईटी लायक भी नहीं है ब्रदर. हेलो Oh shit. छी कितना खराब खेल रहे भाई. कौन हाय Taking the lead. मुझे Losing ट्राई Alpha. हार्ड भी नहीं करना पड़ रहा. क्या बॉट आदमी है Friendly रे airstrike incoming. मिली Captured करेगा Bravo. तब खेला नहीं है We've taken the lead. Support, I need support. What chill. You need nothing. अब तक कैप्चर है You need डोंट वरी nothing. Just chill. Friendly Shock RC is ready. अगर अब गिव अप कर Winning लेना this आप shit. कुछ ना करे तब भी जीत जाएंगे आराम से We winning this shit. Friendly Shock RC is coming. We've taken the lead. और पे जा रहे A. हैं Losing B. UAV online. Oh shit. Keep on them. Imagine इसके बाद हार जाएंगे. That would be fucking epic. YouTube Capturing Alpha. अपलोड होगा ये जॉयबॉय भाई के लिए. Bro would be like how I lost a match from 110 to 22. Okay. That would be crazy. That would be crazy. You are my enemies. We lost C. Bro, I don't know, brother. Yeah. Maybe imposter. Tango down. Losing Alpha. Maybe we guys imposter. Enemy Shock RC is coming. Almost there. Keep it up. ग्रैब करके पूरा ये कर दिया बॉडी स्लैम दे दिया सर मेरे Be को advised, जीत जाएंगे तब भी hostile gun spotted. इजी जीत जाएंगे UAV online. जीत भी गए 50 पॉइंट भी नहीं ऑन लग का
He is already waiting for someone else. Hardpoint identified. Flashbang. Hostiles have a hardpoint. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint locked down. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. We've taken the lead. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Changing mag. UAV recon. UAV recon. SAM turret ready for deployment. UAV. Locked. Hunter killer drone deployed.
Cam turret has been destroyed. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hardpoint contested. Hostile friendly care package inbound. Hardpoint contested. Capture the objective. Enemy down. Hostile predator missile inbound. Hostiles have the hardpoint. Capture the hardpoint. Hardpoint is ours. Friendly deployed chopper gunner. Friendly chopper gunner destroyed. Hardpoint locked down. Hostiles have the hard point. Capture the objective. Be advised, hostile sentry spotted. We've taken the lead. Tango down. Keep on them. We're winning this one. Enemy has been destroyed. Friendly swarm activated. Mission accomplished. Good work. नहीं मेरी फर्स्ट क्लास से मेरी फर्स्ट क्लास से नहीं LKG ठीक है जब मैं पैदा हुआ 10 तक तो मैंने गेम से समय बिताया 11 के 10 खत्म हुए तो उसके एंड ऑफ फरवरी में GF की लाइन लग गई और अभी एक है तो मेरे को टाइम नहीं लगे एग्जाम में ठीक है भाई पैरो चलाओ पैरो आ गया Hardpoint identified. बुगियोन भागते कहाँ गया नहीं पता ये पैरो तेरे पास सब आ गया Hardpoint is ours.
ओए eliminated. स्नाइपर 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 Hardpoint lost. Hardpoint सही Hostiles में have लग captured गई the hardpoint. गोली में Hardpoint is ours. Contact with enemy. क्या कर रहा है कूद क्यों रहा है मेरे सामने पिटेगा पिटेगा सही में यार, सही में सबके पास एक 47 रेडियन पे We've taken the सही में lead. UAV recon is standing by. कौन रेनी टीम चला रहा है Targets in sight. अच्छा नेट में चलने मैच डाल Deployment. क्या Enemy contact. Hardpoint identified. Deployed. Hardpoint locked down. Predator missile inbound. Hardpoint lost. तो गोली यहाँ पे मेरे मुंह के ऊपर गिरा है मारना Friendly care package inbound. Hardpoint UAV online. अब एक बार मेरे को बस Hostiles have पुराना the hardpoint. फॉर्म में आने को फटक से नहीं खेला तो भाई नेट नहीं पुराना फॉर्म में सबको मैं फटक से मारता हूँ Hostiles have captured the hardpoint. Hostile ready. Hostile hunter-killer drone inbound. Capture the objective. Capture the objective. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. कौन पीछे से Enemy स्ट्राइक कर contact. रहा है कौन पीछे से स्ट्राइक कर रहा है ये किसने बोला Hardpoint lost. Reloading. Cover me. डर भी है वाला ही लड़ेगा Hostiles have the hardpoint. Hardpoint is ours. Hardpoint lost. पूरा बहुत जिंदगी का Be advised. Hostile hunter-killer drone inbound. Hardpoint identified. Capture the objective. अपना गन चला Capture the objective. पैरों मत चला कुछ हो गया Locked down. Be advised. Hostile predator missile inbound. उनको बैटल पास वैसे भी नहीं तो मेरे को नहीं दिया ना तेरे को दे बहुत आदमी है लेवल क्या बहुत अपन फोन दिया तो 10 किलोमीटर दूर पहुंच गए We've taken the lead. हाँ भाई ये तो 3 बंदे एक साथ मारो Counter UAV is up. Good work. तीन है Hostiles have the hardpoint. भाई Hardpoint is ours. Friendly care package inbound. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Capture the objective. Hardpoint lost. Enemy contact. चुप मैं भाई मेरे को सामने Hostiles have the hardpoint. बात है
Then Contested. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Hardpoint locked down. Hardpoint is ours. Capture the objective. देखिए बंदा आ रहा है किसी से बंदा आ रहा है मेरे को तब तक खेला नहीं जा रहा है पैरों की गोली निकालेगा, मैं पैरों की गोली निकालेगा अब मेरे को Hardpoint contested. Changing mag. Hostiles have captured the hardpoint. Enemy napalm has been deployed. Be careful. Hostile hunter-killer drone in. क्या नाफाम मारोगा नाफाम अब मैं गुस्से से मारूंगा ही नहीं खेला नहीं जानते अरे जैन जी ए लॉन्ग का मीनिंग क्या होता है? Nice work. Well done. Hardpoint identified. Locked down. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Hardpoint. Enemy shock RC is coming. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Capture the hardpoint. Hardpoint. Capture the objective. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Changing mag. Cover me. UAV online. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Contact with enemy. Hardpoint is ours. Hostiles have the hardpoint. Enemy. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Enemy is coming. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint is ours.
Hostiles have captured the hard point. Hostile hunter-killer drone inbound. We've taken the lead. Heads up, team. Enemy UAV spotted. Hardpoint is ours. Hardpoint identified. Capture the objective. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Reloading. Be advised, hostile hunter-killer drone Enemy contact. inbound. Capture the objective. UAV online. We've called in a lightning strike. Friendly care package inbound. Hardpoint contested. Hardpoint Changing locked mag. down. Cover me. Hardpoint lost. Counter UAV is up. UAV recon ready for deployment. Hardpoint is ours. We've taken the lead. Hostiles have captured the hard point. Capture the objective. Hardpoint locked down. We've taken the lead. Objective almost complete. Keep it up. Reloading. Changing mag. Hardpoint is ours. Hardpoint lost. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Capture the objective. Friendly deployed chopper gunner. Mission accomplished. Good work. Actually, using Odin makes me hell lot of slow. Let's see whatever has unlocked.
That should be good magazine. Hardpoint identified. Hold this position. Smoke out. Target's inside. Hardpoint locked down. Hardpoint contested.
Hardpoint identified. Hardpoint lost. We've taken the lead. Hardpoint is ours. Standing by. Repeat. UAV recon. We've taken the lead. Hardpoint contested. Hardpoint contested. கோமாளி ஒருத்தன் தான் வந்து அடிச்சிடறான் கோமாளி மூஞ்சியா கோமாளி மூஞ்சி Hardpoint identified. Capture the objective. UAV online. Hardpoint locked down. Changing mag. Taking the lead. Just one Goliath destroyed. Reloading. We've taken the lead. Enemy contact. Objective almost. Keep it up. Hardpoint is ours. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. UAV recon.
Guys, welcome back to the stream. Sorry guys, wanted to go to a quick dinner time. Now let's start again. Okay, let's try the game again. Today, instead of playing, let's talk about sensitivity for CODM. Actually, the sensitivity for this game is quite interesting. Let me tell you why. Okay, so before the sensitivity, let me show you my, wait, let me check my audio. Oh shit, the audio channel has been changed. Yeah, Priya, Amma calling. Guys, sorry guys, sorry. Okay, let's start again. Amma calling. Guys, sorry again, it was a small disturbance. So let's talk about sensitivity. It took some time, but finally the game's sensitivity is quite interesting. I'll tell you why. But before going to anything else, the main subject of this topic, let me show you my layout. Sorry, this is my layout. So take a screenshot of this. I play 5-finger claw, and the device that I use is M1 iPad Pro 11.9 inches, I guess. No, 11 inches, 10.9 inches, I guess so. I'm not sure about the numbers, but it's the small one, not the big one. Okay, but M1 iPad Pro. Then let me go to the favorite thing about this layout settings is you can move this bar. It is very useful and mindful of the Call of Duty developers keeping this in mind, because this is very important. Give me a second guys, I'll come back in one moment. Just give me a moment. I'm back. So this is my favorite option, to move the adjustment tab. So I play 5-finger claw, and if you are playing 4 fingers, then I would probably say try to use these 3 buttons on the right side, and I use hold to open ADS. Wait, let me show you that. I use this one. Check this out. The ADS is tap and hold to ADS. So I have to hold down the scope button until I want it to go off. Wait, let me go to the settings. So what I have to do is I have to hold the scope button until the enemy is down, or until I decide to scope off. Okay, so let's go to
sensitivity, and before sensitivity there is one more important setting that you have to turn on. Going to sensitivity, you need to turn on the gyroscope. You can see it here, it's gyroscope. You have to turn this on, okay? Not just while ADS, not off, it should be on. Guys, the device gives you an advantage to use your gyroscope. Why don't use it? It is really useful, it comes really handy. And if you are not someone who is playing in a very big screen, that which is very difficult for you to hold on your hands, you should use gyroscope. I think you get my point, right? So if you people are playing in iPad or anything bigger than an normal iPad mini, then the device itself will be so heavy that not many can hold it using 4 fingers or 5 fingers. As a claw player, it is difficult to hold the device along with the cooling fan that we have to keep, so the weight adds on, right? Sorry bro, not now. So you have to turn this on. If you're playing in any mobile device, you should turn this on. If this is off, then make sure that you're a noob, right? You will be a noob, you will die as a noob, motherfucking noob. Okay, fine. So the thing I was about to say is, so if you're playing on any bigger screen like iPad 12.9 inches or something like that, then the problem is it is very heavy for you to hold the device. So what you do is you can use more fingers because it has more screen real estate that we can use, right? So we can adjust the loadout, right? As you can see, for me the space that I have on my screen is massive. You see, actually I can't even reach to this point. If I'm holding the iPad, I can't even reach to this space very freely, but I can tap this point, but not here, not here. So for to do of any of those, I have to take one hand and hover or over my iPad. That is when I can click these buttons over here. These buttons are least that I want. So I've just moved it away from my fingers, right? I don't want my kill feed to disturb, right? So I keep it clean. So this is the zone where I can touch. So I use thumb for all these buttons. I use thumb, and for all these settings I use thumb. For all these I use thumb, but for one of these buttons sometimes I may use my thumb. For this I use my, sorry, actually I said it wrong. For this part I use my index. Also for this part I use my index. For this part I use my index, and for fire button I use my middle finger, and with that button, with that finger I use only the fire button, and for the settings button I use everything else with my index on the left hand. So I think you get, bro, can you please teach in after 10 minutes? I am on a call, please, I really don't want to miss it, seriously bro. Okay, since someone watching the live is asking for it, I think I should wait for some time. Let me wait, bro. You come. Again, it's not an issue. So for diesel,
It's an upgraded wooden. What is this character? Does this character represent Goju Satoru from Jujutsu Kaisen? Actually, I kind of missed the fun part, I guess. Sniper. Get down, sniper! Target's in sight. Get down, sniper! ஆனால் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இது உள்ளான்னு பார்த்தேன். Hardpoint identified. Is ours. Down! Reloading! Hardpoint contested. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint is ours. Enemy contact! We've taken the lead. Okay. Shit. This guy was using sniper until then. Couldn't spot him, guys. Hardpoint identified. Capture the objective. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint locked down. Hardpoint contested. Hardpoint is ours. Hardpoint contested. Reloading. We've taken the lead. No, what gun are you using? Yes, Odin. Odin is not Odin. What? Hardpoint identified. Capture the There objective. is a dialogue. Hunter killer drone deployed. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Hostiles have captured. Hardpoint contested. Friendly RAPS activated. Hostiles have the hardpoint. Friendly RAPS destroyed. Hardpoint
gyroscope? Hardpoint is ours. Yeah, bro. We've taken the lead. Capture the hardpoint lost. Changing mag. Hardpoint locked down. Changing mag. Be Cover me. advised, hostiles spotted. Capture the hardpoint. Hardpoint is ours. On them. Down. Hostiles have the hardpoint. Enemy signal has been destroyed. The enemy is jamming our radar. Capture the agent. Understood. Ready for deployment. SAM turret ready for deployment. Oh, he's a flying monk. Mission accomplished. Good work. How to play with some other gun now. This gun looks interesting. This gun looks bulk.
Hey guys, I'm back. It's your boy, Joyboy. Welcome to my live stream. Guys, if you're online and Avitru YT, if you're online, it start the sensitivity. What do you say? Are you there online? Avitru 90. Okay. Yeah, he's there. So let's talk about the layout. So this is my layout. You can take a screenshot if you want, but this is my iPad layout. So if you are playing on any phone, then this might not work for you. And I use 5 fingers to play this game. And if you are using anything less than 4, this game will be very difficult. At least try to play with 3 fingers if at all possible. It is not like BGMI. You need more fingers to be more fast. So, and using more than 4 fingers on a mobile phone will result in a lot of problems, mistakes, and it will lead to a lot of training. So it will take very intense training to train your muscle memory. So let me explain what are all the buttons that I use and how do I use when I play the game. So this is my scope button. Behind it there is the granite cancel button. I have reduced the transparency to avoid the disturbance. So here I use the grenade, and for this button alone I use who's giving invite. I heard a sound. Sorry to interrupt, bro. Please increase your volume a bit. Okay. What about now? Can you hear me clearly now? Perfect. Okay. So basically this is the layout. I have split this into 4 sections. This is one of the cool things offered by Call of Duty Mobile. It helps us to identify the center point of the screen, or where the crosshair will be. So I use my index finger to basically operate all the buttons over this triangle, my right index finger, right? And I use my left index finger to operate all the buttons over here except these two, and I use the left index finger, and for these two I use my left middle finger. So my left middle finger is dedicatedly used for the fire button, right? So sometimes I use my thumb to press plant the bomb, but most of the time I'll use my index finger, right index finger. So I use my left thumb for the joystick, and I use the left index finger to go prone. And these two buttons I don't basically use. So this is one of the gun that I use my thumb finger to, one button that I use to show off the gun. I don't have any skin, so I don't use this quite often. So actually this is sentry gun, and these are all the score streak buttons. I don't know why there is a lot, but there are these three buttons. This is how it appears in my game. And this is the weapon switch button, and not switching what you have, switching to the secondary button. This if you tap any of these two buttons, it will switch between the weapons that you hold. If you tap this, it will switch with the enemy's weapon that you have recently killed. Okay, so I use mic to talk to my teammates. That's a very cool feature that you have to use while you play, and I can hear my teammates if I use this button.
So there is emote button which I don't basically use, and this sprint button I don't use because I use the joystick itself to sprint. And this mini map I use index finger to open this. It is basically set as hold to open. So if I hold it with my index finger, it will be open in place here, and as soon as I leave the finger from this space, it instantly closes the minimap, right? And this I don't basically use as of now. I see the kill field sometimes, but not often. So this is a cool feature, as I have already told you. To move this is a very good feature that's very mindful of Call of Duty team and Call of Duty developers to make it movable. So that's really good work there. Then this is my basic settings. I don't use aim assist because it sometimes if two players are coming, it doesn't allow me to use my aim properly. So in clutch situations, it is like fucking up my aim. So I'm using my controls, not aim assist. My sensitivity is my key. So then there is fire button. It's a fixed fire position button. So there is right fire button for camera. I have turned this off. It's fixed position for joystick, and you can take a screenshot here and there. I'll just explain if anything important comes in between. So here is one important thing right here. So the ADS, I use tap and hold to ADS. So basically what it means is you have to great bro, you have used it in 4 section and very easy to understand. Yeah bro. So where was I? Yeah, about the ADS. So sorry, where was I? Okay, the ADS. So you can tap and hold to ADS. You can keep this option. I use this option because this is favorite for me, but make sure that you use 5 fingers, or else tap and hold to ADS will be sometimes difficult. It is better to keep tap to ADS as the option. So I would suggest you people, if you are using claw, 5 finger claw, then you can turn this on. If you are not using 5 fingers, you use anything less than 5, then go for tap to ADS. Then there is FOV range, and it's not that important. It is also important in some cases, but don't copy this settings, it won't work. This is for my iPad. I say once again, this is for my iPad. 4 finger, yeah, for 4 finger use this bro, tap to ADS. Don't use tap and hold to ADS, because it will hold one of your finger, so it will be difficult to press any other button during the time. So what else is important? I use fast throw grenade. Turn this on. This will come quick, this will enable you to throw the grenade very quickly. So turn this on. Also turn this on. So quick run from prone. You need this, in extreme situations you will go prone and suddenly you have to get up and run. At the
I think you guys can hear me now, right? Wait a minute. Okay, can you hear me now? Yes. So let's go to basics. So where was I? Yeah, here. You should turn this on if you are playing anything less than 5 fingers. You have to use gyroscope. Without gyroscope, you will end up as a loser, end up as a noob gamer for eternity. So let's go to sensitivity. So how do I set my sensitivity settings? Sorry guys. So this setting, the first rotation mode, this is very important to learn basically. Okay, so there are 3 options. I use fixed speed. For most of the people, yeah, okay, you can hear me now, right? Okay, so for most of the people, fixed speed will work, but for some, distance acceleration will be the perfect setting. For some people, speed acceleration will be the perfect setting. But the difference between these 3 options is, to show this I have to go to training ground. So the thing is, let's say I've already showed you, right? Let me go to settings and go here. So I've already showed here, right? So can you see I have not kept anything below this line, right? So this is the space where I use my thumbs to swipe around to aim people, right? So this is basically my trackpad, right? This is basically my trackpad. So I use this entire space to track down enemies. I use my gyroscope to control my recoil and quick flicks, right? So basically to aim, to keep the aim centered, to keep the aim in the direction where the enemy might possibly come by anticipating the enemy's moves, I use my thumbs. Okay, I use thumb sleeves, so it helps me in smoother movement, right? So there is no like sticky or laggy or slippery feel. So for that I use my thumb sleeves, right? So this is the space where I play around with my thumbs. So there is no button over here. Okay, so imagine this is point A and this is point B. Okay, so if I tap here and swipe, okay guys, okay, so if I tap here and swipe right, okay, to point B, I have to go and move or else it will throw me out of the I'm not using my gyroscope right now because the iPad is on my table. Okay, so I'll just move around once in a while so that it will not throw me out of this. Okay, where was I? Yes. So this is point A, this is point B. If I
tap here and swipe till point B, it is called a movement, a full movement. Okay, this is called a full rotation. This is the maximum real estate that I have to move the character's aim in the direction that I want. Okay, so this is point A, this is point B. The first method, right, the first option in sensitivity has 3 options, right? So the first option, fixed speed. It doesn't matter if you move from point A to point B, it doesn't matter how fast you move, or it doesn't matter, right? So every time when you swipe from point A to point B, the character, you can see it here. Okay, I'm going to swipe from point A to point B, right? So I keep it as 180, right? Every time I swipe from point A to point B, the character will make a 180-degree rotation, right? You get it, right? I swipe from, okay, so every time I swipe from point A to point B, I do a 180-degree rotation, right? So this helps me in taking a quick rotation, right, from point A to point B. See, point A to point B, point A to point B, point A to point B. So I kept it little slippery, right? But if you like slowly move, it makes the perfect rotation, right? So when I do it in a very fast manner, what happens is sometimes I use the extra real estate. That is how I make some mistakes, but that won't happen with proper training. But the thing is, moving from point A to point B will make me do a 180-degree rotation, right? So this is the idea basically. So basically when you do this, it should be easy for you to track down the enemies in front of you, right? See, it's very easy to track down the enemies in front of me. So I can like move around with my thumbs to switch between the aim, the switch between the targets. So I can aim wherever I want. I can like aim here, I can aim here, I can aim here. So I can aim anything I want, right? So this is the first setting, which is your rotation. But if you select the second option, so the second option is distance acceleration, right? So this distance acceleration works like, there are 3 different points. Imagine now there are point A, point B, and there is a point in between which is point C. If you move from point A to point C, right, the character will take a slow movement, right? Like the movement of the aim will be very slow. And if you go beyond this to point B, right, from A to B, that's a very huge distance, right? So this kind of distance will make the aim to move faster on the screen. Okay, so let me explain it practically. Let us keep as distance accelerations, right? So I'm going to move my finger from here to here, here to here. See, it has made a 360, right? But I'm going to move it from here to here, not here to here. I'm going to move it from here to here. Very minor movement, right? Here to here. Okay, so you see, here to here, here to here. See, in this short distance it doesn't work like that, but after a beyond distance it's making like 3 to 4 rotations. Can you see? So this will work for some players, those who want to show some quick flicks like a 360 shot. It won't come because you have to train, See, for some freaks this might work. Can you see?
the character will look like he has gone mad. Yes, able to hear now. Okay, fine. You are still hearing, right? 2 people watching, please come to the comment section, guys. Please do leave a like, it will be really helpful. Right, so let's resume again. So the thing is, if you move from point A to point B, the aim will be moving very slowly. If you move from point A to point C, the aim will be slow. If you move from point A to point B, the aim will be like crazy, right? So for some players this will be very useful, right? Like some players will hit here and they would want to hit here and suddenly they want to hit right. For those people this might work. And there is one more option which is really cool actually. Let's say there is speed acceleration. This is the setting that we keep and play. Okay, what happens is, this is point A and this is point B. If I move from point A to point B like very slowly, in a slow manner, right? Wait a minute. Let's say I move from point A to point B in a slow manner. Okay, see, I'm moving slowly. Okay, so it has made a 180, right? So the same distance I'm going to make a quick swipe, right? I'm not going to take a time like this. I'm going to swipe really quick, right? So let's see. Can you see, it doesn't even allow us to know how many rotations that it was. Can you see? The quicker you swipe, the more rotations it makes, right? In one jump you can make like 5 rotations. Can you imagine this? The character will look like it's going mad and it looks like a hacker, right? Right. So I use fixed speed because I'm not gonna show off. I want some sensitivity that really works for me. So this helps me to keep my aim significant and easy to remember, right? So I can make a 45 degree, I can make a 90 degree, like I can make a 180 degree, so everything comes natural. If you ask me, anything more than 180 degree turn is useless. Having an extra real estate, you see, I can able to swipe from point A to point B. This is my point A to point B actually. This is the extra real estate that I have. If something really bad happens, I can like turn some extra, right? Okay, so this is the thing. So keep fixed. And the next thing is, let's hide the acceleration value because we are not using any of the acceleration settings, so it is not useful. So you can link sensitivity with resolution. You can turn this on. This might help if you like switch devices or something. Right, you should not switch devices frequently. Okay, so the next thing is sensitivity switch. So this is very important again. So I have selected the switch while opening ADS option. Basically what it does is, the moment you touch this button, the aim is going to have a different sensitivity. Okay, right now the sensitivity of my hip fire is, if I move from point A to point B, this is how much I turn, right? And if I open the scope, now it's hindsight, right? If I move from point A to point B, it makes only a 45 degree turn, right? Can you get this? If I move from point A to point B,
without opening the scope or without opening the iron sight, the movement will be a 90 degree, right? The same point A to point B will look different, right? It will make only a 45 degree turn when I open the iron sight, right? So basically what it means is this sensitivity and this sensitivity are different, because when you open the scope you want to track enemies who are a little bit far, right? When you use this you want to track down enemies who are really close to you, right? So most of the time we are going to open the scope. So when you tap this button, right, when you tap this button, the instant you tap this button, the sensitivity of the gun changes from this to this, right, in a gradual manner, right? This is a moment after opening the scope, this is a moment before opening the scope. The moment in between is the animation, right? This animation will have a gradual switch in sensitivity, gradual increase or decrease as per the sensitivity that you have in your cloud. So to be more precise, let's open the camera sensitivity. So what happens is, this is the standard sensitivity, I mean the hipfire sensitivity. This is a hollow sensitivity and this is the iron sight sensitivity. So I will switch between 134 and 140, but in a different okay, I will switch between 134 and 140, but in a different perspective. So don't take this too much. So fix it. Insane, bro. This is so fast, bro. Yes, you will. Okay. Insane, bro. Yes, bro. So fixed speed will be good. Yeah, fixed speed will work, right? If you practice it for enough time, then it will be very useful. So this is the thing. So for hipfire, if I swipe from point A to point B, I'll make 180 degree. For iron sight, if I swipe from point A to point B, I'll make a 45 degree. So with iron sights, so let us say, let me use the scope, right? Let's say Q. Let's make this stock. Sorry, let's go to optic. Let's keep this and let's go back. Right? Can you see? For red dot, if I swipe from point A to point B, I'll again make a 45 degree turn. Okay? And for two scopes, oh, yes, I don't want to mess up the loadout. I think for this gun, the two scope is not equipped. Yeah, there is scope, there is 3 scope, right? Let's equip this and try. So right, for hipfire I have already said you, from point A to point B, it is 180, right? For 3 scope, if I swipe from point A to point B, it will barely make 45 degree turn. Okay, so it will barely move a 45 degree, right? I took the extra real estate to come here, so it's like more than a half of a turn to a red dot. Okay, it's more than half of a
turn than a red dot. So let's go for a higher scope, and so with 4 scopes, so for 4 scopes, like if I tap from point A to point B, I make the same amount of movement, right? More than a half of a turn, right? More than half of a turn. Can you see? More than half in 45, right? This is the movement that I have made from A to B. If I swipe from A to B, this is the movement I could achieve with red dot, but with 4 scope, it's just half of it, right? More than half, we can call it more than half. So the next scope is about snipers, right? There will be bigger scopes for snipers, right? And there is 4.4x. basically this is also just like 4 scope, just like 4 scope sensitivity, right? So as you can see, it has a very high recoil. I need to hold my iPad in a very fast manner to spray, right? Recoil control is hard with 4.4x. Okay, so the next comes the next sensitivity. Let's go to the next sensitivity, which is firing sensitivity. Okay, always turn these things off because you don't want all the settings to be the same, right? So turn these things off and open this. Okay, you can see there is a lot of settings here. You know, keep it equal or less or high based on firing, right? When you hold a gun and start firing, this is the sensitivity that your gun will have, right? Okay, to be more clear, this is the camera sensitivity without firing, right? This is fine. Shit, the match has ended. Let me go back one more time to training grounds. So okay, so if I tap and turn from point A to point B, I'll make 180 degree, right? So if I hold the fire button, the fire button is here, it is hidden, that is why you can't see the fire button on the screen. So if I hold the fire button and do the same, you can see I couldn't make the proper 180, right? So there is a minute difference because it helps me to control the firing. It helps me to control the firing, right? So you can keep it a little bit higher if you want, as per your device requirement, as per your, you know, the feel of the game. But for me, the lesser works well. The lesser works well. So if I open the scope, now if I move from point A to point B, this is the movement, right? If I hold the fire button and then if I move, this is the movement. It is more or less the same, but a little bit lesser, right? A little less. So let's go to red dot so that you can see the difference. Let's switch to red dot. Right, so if I move from point A to point B, it makes a 45, right?
So if I hold the fire button, if I move, it moves a little extra. As you can see, if I hold, it moves a little extra sometimes, but mostly it's the same. See? So this is how your setting should be. The first setting is this movement. The second setting is this movement, holding the fire button. So that's what it means, right? The camera sensitivity is the first movement. Firing sensitivity is the movement when you do while holding the fire button. So for all the scopes you can set it like that. Then for gyroscope, right, this is my gyroscope settings. It won't work if you just copy it as such. So go to training grounds and set it as per your requirement. So the standard sensitivity is 80 for me, which basically means is when you move your device from point A to point B, right, it's not touching on the screen, it's like turning your device, right, just it's like turning the entire device right or the turning the entire device left is the gyroscope movement. Okay, so if I turn the iPad to right to the maximum point where I can see things clearly on the screen, I will not like turn my head. Okay, I will never turn my head, I'll just keep my head steady. And if I turn the iPad to an angle where it is very uncomfortable, right, it is very uncomfortable beyond this point to turn my iPad, that's the point I call B. Okay, so this is the center point is A. If I hold the iPad right in front of my face, it is A position. And if I turn my iPad to B point where I could barely see anything on the screen, that's the B position. Okay, so if I do that much of a turn, this is the movement that I have on the screen. So it's not a very high sensitivity, right? So if I move from A to B, right, I can only shoot the enemies in this range. So for anything beyond this I use my thumb, right? So for anything beyond this range I use my thumb. So even after 180 I couldn't hit the enemy, means what I will do is I'll just turn the iPad to hit the enemy who is over here. So that's how it works. So this is the sensitivity for my gyroscope. If I hold the iPad right in front of my face from point A to the maximum stretch that I can turn my device is point B, I get a 45 degree of turn, right, with scope on, right, with scope on. If I hold it right in front of my face and turn, it is a little bit lesser. So if I scope on and start firing and turn from point A to point B position, then what happens, you see yourself, right? It's more or less the same, right? Bro, not audible. Why? What happened? Can't you hear me right now? Was it a poor network connection? Can you hear me now? I think I need to record an audio for this video particularly. But still, I think you got the main idea, right? Avitru YT, are you there online? So basically that is how I set my sensitivity.
So after setting my sensitivity, I come to training ground. I practice until I get a good aim. I practice. I have already uploaded certain training drills for CODM. If you want more, then I can upload more. Just let me know in the comment section. Okay, so this is how I practice, right? Initially I'll just stand in place. I'll just try to scope in and aim at different targets, track targets. Like this is a good target to track, right? This is also a good target to track, right? So for minute adjustments, I use gyroscope. Okay, that's it guys, that's it about the settings. Okay, let's just play one match, one good ranked match, then let's end the live, right? I think it took a lot of time to explain. I'll make a separate video other than just making live. I'll make one separate quick explanation video when I get when I get time. Oh shit. Domination. Capture the objectives. Enemy taking C. Enemy has C. Shit, that guy is holding the sniper, bro. It's useless going in that direction. Shit. Somehow this guy shot me in the face. Shit. That was a bad aim. Enemy UAV spotted. I shot one, the other guy just came in. Lost the lead. Enemy is jamming our radar. Hostile predator is Smoke out. lost the UAV online. Come on guys, you can capture the Losing Alpha. Losing Bravo. bro, go bro. Get the fuck out of here. Lost B. Bounty. Enemy UAV spotted. UAV online. Bro, he's standing in that corner, bro. Don't go in blindly. Failing this mission. Shit.
capture the bro. Just hold it for some time. Tamila, bro. Yes. Ama bro. Why are the idiots doing at A? I mean, I don't know what are you doing. Ready up. Ama bro, Tamil dam bro. Okay, bro. Capture the objectives. Throwing Enemy smoke taking grenade. Alpha. முன்னாடி ஒரு ஸ்னைப்பர் இருக்கான் ப்ரோ. அங்கேயே நின்று மாறான் மண்டை காமிக்கிற மாதிரி அடிச்சுட்டு இருக்கிறான் ப்ரோ. Yeah, Tester, this is not a fucking stadium. Why don't you guys not coming? Dude. Bots. I mean, to do the kills plus capture. You guys are just wandering around God knows where. And now capturing it. What the? Oh. இங்கே பிடிச்சிட்டான் ப்ரோ. So the global techno. செத்தான். ரேப்ஸோ விட்றாங்க. இது வேறு ஒரு க்ளோஸ் அடிச்சிருக்கு. முடிச்சு விட்டாங்க. Don't let this happen again. சிங்கிளா ப்ரோ? இவ்வளோவா? ஆமாம் ப்ரோ, லைவ் போட்டு வரான்ட்டுருக்கேன் ப்ரோ. அப்படியே ஓகே. மாத்துறவங்களே லீடரா நீங்கள் பண்ணுங்க. நான் சும்மா அந்த ஹார்ட் பாயிண்ட்டும் டாமினேஷன் மட்டும் விளாண்டுக்கிறேன் ப்ரோ. எதுனாலும் ஓகே தான்.
நமக்குலாம் எதுனாலும் ஓகே தான். நானே ஆக்சுவலி கன்னு புதுசா எடுத்தேன்னா செக் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஓகே 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 ஓகே. அதனால தான். நான் இப்போ தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ப்ரோ. பெருசாக ஈமோட்ஸ்லாம் இல்லையா ப்ரோ சிஓடியில்? இருக்கு ப்ரோ. இருக்கா? எனக்கு இந்த பூனை அப்புறம் 2 சில்லறமான 2 ஈமோட் தான் ப்ரோ இருக்குது. நிறைய இருக்கு. ஆனால் இது வாங்கணும். நீங்கள் என்ன கன் ப்ரோ ஆடுறீங்க இப்போ? இன்னும் பேர் மறந்துச்சு ப்ரோ. ஐயோ புல்லட் முடிய நேரத்தில் போய் வாய விட்டேன் ப்ரோ. விஎம்பி என்னையும் பிடிச்சி வச்சுட்டான் ப்ரோ அவன். கன்னு விஎம்பி ப்ரோ என்னோட. விஎம்பி ஓகே. ஓத்தா 2 பேர் உள்ளாரா? அந்த ஹார்ட் பாயிண்ட் ஈஸி 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 ஈஸி. ஃப்ளவர் ரைட்டில் ப்ரோ. ஓ ப்ரோஸ் இதுல இது இருக்கு, கன் இருக்கு. சென்ட்ரி கன் கோபால். ப்ரோ செவத்துக்குள்ளலாம் சுடுது ப்ரோ அது. ஆமாம் ப்ரோ. சென்ட்ரி கன் போயிடுச்சு, அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே வராங்க. எனிதான் சுட்டுருக்கானா? அங்கேருந்து ஏதோ சுட்டுருக்காங்க. ஓ ப்ரோ ப்ரோ ஃப்ளவர் உள்ள 2. ஓகே ஓகே ஓகே. ப்ரோ அவுட் ஆஃப் ரைட் சைடில் இருக்கான்.
ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டே போயிட்டான் ப்ரோ அவன். ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ப்ரோ கில்லு. X3 நல்லா இருந்தது. சரி ப்ரோ, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. சரி ப்ரோ, போயிட்டு நாளைக்கு வரேன் ப்ரோ. நாங்கள் நைஸ் மீட்டிங் யூ. டெய்லி நைட் விளையாடுவீங்களா என்ன? ஓ, நான் எப்பயுமே வந்துட்டு தான் இருப்பேன். சரி ரைட்டு, நம்ம அப்போ சந்திப்போம் மறுபடியும் நாளைக்கு. டெய்லியும் நான் நைட் லைவ் விடுவோம் ப்ரோ. ஒரு 7:30. எத்தனை மணிக்கு எத்தனை வரைக்கும் ப்ரோ? ஏன் ப்ரோ? எத்தனை மணிக்கு எத்தனை மணி வரைக்கும்? டெய்லி நைட் ஒரு 7லேருந்து 11 வரைக்கும் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சில நாள் முடியாது, ஆனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன் 7 to 11. ஓ, ஓகே ஓகே. நீங்கள் அப்போது லைவ் போடும்போது ஒன்ஸ் பிங் பண்ணுங்கள் வரேன். சரி ப்ரோ. ஓகே ஓகே ப்ரோ. சரி, பாய். பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. பாய் ப்ரோ. See you, bye. Guys, it was nice today. I think I give a better explanation tomorrow regarding the sensitivity, and if you want anything more specific, let me know in the comments. I'll help you. I'm not a great player, but I can help you with whatever, right? So I'm gonna end the live. See you tomorrow at 7 p.m. Until then, it's bye bye from your boy JoyBoy. I'm gonna end this stream, guys. கரெக்டாக போகிற நேரத்தில் வராங்க யாருன்னு தெரியல. எனிவேஸ், வந்துட்டீங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு வந்து லைவ் பாருங்கள் 7 PM. See you then. It's bye bye from your boy JoyBoy.